I'm teacher Jonathan and welcome to this TEDU class online. So the intention of today's class is going to be working with, working with WH questions. These are the things that we're gonna work today, WH questions. And we're gonna have where, when, who, why, when, and how. Those are WH questions, preguntas como tipo W. Ahora, in English, there are two types of questions. Yes or no answers, or answers with giving information. In other words, si yo digo, do you like English? Tú tienes hasta tres opciones, pero las más básicas son dos. Yes, I like, or no, I don't like, or more or less. Those are three options. Si se dan cuenta, I answer yes or no, or more or less. But if I answer, why do you like English? No vas a poder responder yes or no. You have to give a reason. You have to give information. Okay? So that's the difference. If I ask you, why do you like English? You need to say, oh, because English is important. Oh, really? English is important, but I don't like it. You see? So this is one of the things that you need to understand. There are two types of questions, yes or no, o given information. Y cuando entramos al mundo de given information, tenemos WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? Where, when, who, why, what, which, and how. Those are the WH questions. Estas son, tal como miras acá en la fotografía, son las WH questions. So that's one of the things that you're gonna work, okay? So, lo que vamos a empezar es, voy a explicar cada una. Y esperamos tener unos ejercicios muy sencillos y muy prácticos where you're going to practice this, okay? That's the most important thing, where you're going to practice these questions. So, empezamos con el primero. El primero que tenemos es what. Y aquí lo voy a colocar yo, voy a colocar una flechita, I'm going to put something that you can recognize here, and we have here, what. Okay? So, what? We use it to ask a specific thing, people, animal, or object. Lo utilizamos nosotros para preguntar acerca de algo específico, de una cosa específica, de una persona específica, de un animal o de un objeto. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar la otra cosa que quiero como complementarlo. Tenemos, what is your name? Si te das cuenta, estoy preguntando algo específico. ¿Cuál es tu nombre? Ahora, en español tengo cuál. Y muchas de las palabras cuál hace referencia a which, como cuáles. Pero aquí cuál hace referencia, en inglés hace referencia específicamente a algo. What is your name? What is your favorite color? What is your address? What is your email? ¿Sí ve? Específico, una cosa, una persona o un objeto. ¿Sí? Específicamente what. A eso es lo que hace referencia what. ¿Qué o cuál siendo específicamente una sola cosa? All right? So, for example, other, where. We use it to ask about a place or position. Se lo usamos para preguntar acerca de un lugar o una posición. For example, where's my cap? Where is my mug or my cup? Where is my mug or my cup? Oh, my mug and my cup is on the table. You see, it's on the table. You see? Entonces, where? ¿Dónde específicamente? For example, where is your father? You can say, oh, my father is in the work, my father is in the house, my father is far, far away, my father is in Bogotá. You know, específicamente, where is dónde? Where, dónde, okay? So that's what we're talking about, position or place. All right, so that's one of the things that you need to understand. The other that we have is when. When. Y cuando hablamos when, is we use it for asking about time, occasion, o moment. Lo usamos para preguntar de tiempo, una ocasión, o un momento. For example, when is your birthday? Entonces estamos hablando de qué? De una ocasión. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Si yo lo pusiera ahorita y dijera, okay, when is the Independence Day of Colombia? You know? So, or when is the celebration of TEDU's birthday? ¿Cuándo es la celebración del cumpleaños de TEDU? So that is an occasion.
So when estamos hablando de fecha, estamos hablando de tiempo o de un momento. All right, that's what we use when. Cuando sería more specific. Cuando, when. Okay, and then we have why. And we use why for a reason. To give a reasonable explanation. Para dar una razón o una explicación. You know, like for example, why do you love me? The questions a lot of girls asking, why do you love me? ¿Por qué me amas? You know, oh, because you're the love of my life, because you're a very important person. Or why to study English? ¿Por qué aprender inglés o estudiar inglés? Oh, because it's open doors for you. So why es siempre es para dar una explicación o dar una razón. Why significaría por qué. Ahora, existe why question and why answer. ¿Por qué pregunta y por qué respuesta? Siempre digo, yo pregunto why, la respuesta va a iniciar con because. Porque ta. It's always giving a reason. Entonces, si das una razón, tengo que explicar la razón. Y la forma como explico la razón, dando because. ¿Listo? ¿Estamos claros? It's one of the things that you need to understand right now and pay attention. Good? Ahora, vamos con otra. Which. Ahora, which es muy parecido a cuál, pero aquí significa específicamente cuáles. ¿Ok? It's used to us about choice alternative. Lo usamos para preguntar, escoger algo o dar una alternativa. Por ejemplo, una cosa es preguntar, what is your favorite color? Like, ¿cuál es tu color favorito? Y otra cosa es preguntar, which is your favorite color? Blue o yellow? ¿Sí ve que te estoy dando una alternativa o algo para escoger? So, which tenemos que darle alternativa. Like, which is your favorite city? ¿Bogotá o Villavicencio? Or which is your favorite country? Which is your favorite soda? You know, ¿cuál es tu gaseosa favorita? Oh, Sprite or Coke? Pepsi or Coke? So you have to choose something in there, okay? So that's what you have to do. You have to choose. So en este caso, which, que estamos teniendo acá, which, lo estamos hablando, déjame cortar por acá para poder bajar, lo estamos hablando para poder especificar acerca de algo de escoger. Which, all right? So that's one of the things you have, which. Then you have who. When we ask in who, estamos hablando de una persona o personas. Like quién o quiénes. Who is we use it for example, who is the president of Colombia? Or who is the president of the United States? Yes? Or who's your father? ¿Quién es tu padre? Who hace referencia a quién, all right? And then we have whose, lo usamos para hablar acerca de algo le posee a alguien, de quién es esto. It's used to talk about who is the possessor of something. For example, who's the owner of this cup? Who is the owner of this cup? Or who is this cup from? ¿De dónde viene este vaso? O de quién es este vaso? All right? So that's one of the things that you have. Whose. Hace a quién le pertenece algo, right? That's one of the reasons. Then we have how. Y how, aunque venimos preguntando como WH questions, y se da cuenta no tenemos una WH, sino más bien es una H o W, entra dentro de las preguntas de dar una información, porque how significa cómo. En otras palabras, how to ask conditions, quality, may, manner, form, event, and way things. Y es una pregunta bastante amplia, porque yo puedo decir, how many brothers do you have? How much is this? ¿Sí? Lo puedo usar contable o incontable. How is a very important HOW question, if we put it that way. Okay? So this is one of the things that you need to know, how to work and to define things in a very proper way. Okay? So these are the things that you have. Ahora, ya les expliqué, I explained to you how to use WH questions. Ahora vamos a dar como la forma. Y quiero que ustedes, por favor, le den un pantallazo o una foto, lo pueden escribir rápido. O you can pause the video, puede pausar el video. Y aquí tenemos la siguiente. How do we ask WH question? Y aquí estamos únicamente hablando de present simple. All right? The present simple. That's the only thing that we are using right now. Present simple. So we have what, where, when, which, why, how. ¿Listo? Tengo do and does. Si se da cuenta, tengo do and does. Y voy a copiar esto por acá. We're going to use do and does. Lo utilizamos para poder nosotros trabajar
Voy a utilizarlo aquí, voy a reducirlo. So we can have it. Recuerda que en do and does, we use it specifically cuando utilizamos do, you, we, they. Yes? And I. Tres personas. We, you, they, and I. And does, we use it for he, she, and he. Terceras personas en singular. You see? Y luego viene la persona, que vendría he, she, it, o we, they, I, o Jonathan, Michael, whatever. Luego viene la acción, el verbo, y luego venimos con el complemento, el tiempo, la expresión. All right? So, for example, if I'm using, for example, a question, and I'm going to put it in this way, vamos a escribirlo acá. If I put it in this way, I use it, for example, where do you live? So, where do you live in Bogotá? You see, where do you live in Bogotá? Si lo podemos colocar de esta manera, I'm gonna use it, I'm gonna put it a little bit big. We can use it like this way. Tengo where, que sería qué? El WH question. Luego tengo do, luego tengo la persona. Vamos a cambiarlo para que se pueda ver mejor. Let's put it in this way. So, lo puedan ver mejor. Listo. Entonces tengo where, WH question, do, the auxiliary, you, the person, live, the verb, in Bogotá is what? The complement and the expression. You see? That is the correct order of the sentences. That is the correct order of making the question with WH. WH, auxiliary, person, verb, and the expression of complement. You see? Where do you live in Bogotá? That's a good question. For example, you can change the verb. For example, where do you play video games? Where do you play video games? Y vamos a utilizar la misma pregunta. Where do you play video games? Solamente la vamos a dejar así. ¿Listo? Where do you play video games? Again, WH question, ¿dónde juega videojuegos? Do, the auxiliary, you, el verbo, y el complement. You see? We have the complement here. So that's one of the reasons that we have the verb. So, other examples. Here we have, where do you work? What is the verb? Work. Where does he go to the mall? ¿Qué es mall? El centro comercial. Go, the verb. What do you do? Recuerden que tengo el auxiliar do, pero también tengo el verbo do. Se escriben igual, pero en ese contexto formamos dos cosas distintas. So, what do you do? El verbo do, hacer. What do you do? ¿Qué estás haciendo en pocas palabras? What do you do? Perfect? So, in other words, venimos con el siguiente ejercicio. Y quiero que ustedes, por favor, I want you please help me to connect the exercises. ¿Listo? Ayúdenme a conectar los ejercicios y poder trabajarlo de una mejor manera. Y aquí está. Tenemos que utilizar what is the correct verb WH question. ¿Ok? En point 1, 2, and 3 tienen que escribir cuál es el correcto WH question. ¿Ok? Where, how, or who. ¿Ok? Y te estamos dando la respuesta para que tú sepas el contexto. So in this case, you can understand better what could be the correct WH question. So quiero que ahora mismo me ayuden a ustedes a colocar cuál sería la opción correcta. So number 1. Mientras que ustedes van pensando y lo pueden escribir en la caja de comentarios, that will be a lot of help. Vamos a colocar acá cuál podría ser la opción correcta. You know, I'm going to put it in this way. So what will be the correct option? Okay, what will be the correct option? A ver, ustedes me dirán cuál sería la opción correcta de estas A, B o C. A, B o C. What will be the correct option for A, B, and C? So, do you live? What will be? How do you live? Where do you live? Or who do you live? Recuerda que la respuesta es I live in Mexico City. So what will be the correct option? The correct option is where do you live? Okay, that's the correct option. Where? ¿Por qué? Porque está preguntando dónde específicamente vive. Si yo pusiera how do you live, es cómo vive usted. Oh, I live in a big house. Or I live in a small house. I live with my parents. I live in a small bedroom.
Okay? And who quiere decir con quién vive usted. Who do you live? Oh, I live with my parents, or I live with my boyfriend, my girlfriend, my wife, or my husband. So, who do you live? Y faltaría with. Who do you live with? Okay? Ahora vamos con la pregunta number 2. Question number 2. Does Michael get to work? He drives to work. Entonces, ¿cómo sería? Who, where, or how? Who, where, or how? ¿Cuál podría ser la opción correcta? Who, where, or how? I want you to help me to write down in the comment box what will be the correct option. How does Michael get to work? Where does Michael get to work? Who does Michael get to work? What could be the correct option, my friends? So, si yo tengo who does Michael get to work, es con quién, y dice he drives to work, entonces no es la opción correcta. Si digo where, me estaría dando un lugar específico. Por lo tanto, la respuesta me está explicando cómo llegar al trabajo. So that's why the best option here is how. How does Michael get to work? That's the correct option. How does Michael get to work? That's the correct option, all right? So now we got question 3. Question 3 here is how or why or what old are you? I'm 35, 33. ¿Cuál podría la opción correcta acá para la pregunta? Podría ser ¿por qué? ¿Qué? ¿O cuál? ¿O cuánto? ¿O cómo? What will be the best option? And the best correct option is how. How old are you? How old are you? All right? So now we're going to work with the next point. What will be the next option here? It will be, is that, it's a butterfly. Aquí tenemos el verbo is, are, o am. Es lo mismo como do, does. La misma opción concreta. ¿Listo? So what will be the best option that we have here? It will be what, where, or who. What's the best option, my friend? Exactly. It's what. What is that? ¿Qué es eso? It's a butterfly. Es una mariposa. Number 5 is my cell phone. So, where, what, or when. Miren la respuesta. Quiero que miren la respuesta. ¿Cómo podría ser la opción concreta para esta opción? What will be the correct option for that? Huh? Come on, I want you to tell me what will be the best. And the best is what? What is my cell phone? ¿Qué es mi celular? ¿Dónde es mi celular? No. Where is my cell phone? That's the best option for number 5. Where is my cell phone? Okay? Y ahora vamos con number 6. Ta-da-da, do cows eat? Now, cows, and it is So what will be the correct option? How, what, or when? ¿Cómo, qué, o cuándo? What will be the best option here? How do the cows eat? ¿Cómo comen ellas? No creo que la respuesta de eso. What do cows eat? ¿Qué comen las vacas? Or when? ¿O cuándo? The best option, I know you have it, is B. What do the cows eat? You see? Ahora, with this option that we have here, my friends, you can use it in present, in past, or in future. WH question usan para todos los tiempos y es algo muy importante cuando tú le quieres pedir una información a alguien. All right? When you want to ask an information, WH questions son lo perfecto para ustedes. Very good option, very good way to use English questions. So that's one of the important things that we have right now, okay? So with this, I just want to ask you to share this video with your friends. And if you like this video, subscribe, push like, click like, and send love. Envía amor a todo mundo, right? I'm Teacher Jonathan. Thank you very much for today's class. It was good. You're good, my friend. You're very good. Thank you.